E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Alan Wake 2. Continuiamo questo bellissimo gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo dove abbiamo a quanto pare scoperto che Alan Wake non è mai stato qua. In realtà è sempre stato rinchiuso nella presenza oscura. Qui c'è Graffio che ci sta rompendo i coglioni, è un artista interessante. Parliamo con questo prima che sarà triste. Mi dispiace anche se non è vero. Sì. Went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. Sì. I got carried away. I never think things through. It's my fault. Ma piangi adesso che è morto, sai? I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Che domanda è? We protect Water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. Ok. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. E perché ce l'hai con Wake? You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. L'hai visto però, ecco. Cioè ti interessa profilazione, dicevi. Qua? My brother. My brother. Vediamo un secondo la profilazione. Interessante sta cosa. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Penso di sì a sto Surplus punto. deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yakko. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. Già. They really were fighting the Taken. We're on the same side. Più o meno, sì. Nightingale è tornato. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party, invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Ah. Cosa hai cagato di nuovo? Setta dell'albero. Scopo della setta, non c'è scritto? Chi è coinvolto? Interpreto, no? No? Perché vogliono uccidere Wake? That's not right. Come no? Allora è questa. Questa? Questa sì. Guardi. La setta lavora con qualcuno? Scopo della setta, direi. Se non è questa, è questa. Ci sarà anche questa. Keep trying. Dov'è Nightingale? Nightingale. Ah,
Qua c'è scritto: prendiamo le persone già corrotte dalla presenza oscura. Eh sì, Vai. Posto. Adesso parliamo con gli altri due stronzi. Vediamo cosa mi raccontano. Scratches wakes double. He tricked us. He almost got the clicker from Con me. chi sto parlando? The whole plan has gone out the window. Tu sei How could we stronza. get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Non lo so, che parlate in ordine. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I Ehi, didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? riguardo il cambio della realtà. The horror story is changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Quindi? Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. Non posso perdere la mia famiglia per questo. The whole thing is a nightmare. Penso che quello più grande sia quello più importante. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Ha informazioni utili da So darmi? tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Eh. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Thanks. Dammela. Dammi la Go chiave. team. Dammi la chiave. Stronza. Tu. Hai davvero You dimenticato really don't tutto? remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then, Sì, sì. then Logan... Oh, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case. If you were willing to return to the area. Okay. That's enough. La storia sta modificando i tuoi ricordi. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. Esatto. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. So the cult of the tree Facciamole, actually basta, kills no? Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. Quello è vero. Non vedo l'ora di lasciarmi questo caso alle spalle, We in have a lot realtà. of catching up to do after this thing is all over. Non è Everything is l'opzione che different c'era now. scritto, ma ok. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Basta te col Partners to the caffè. end. This case is one for the books. I see what you did there.
Scratch pretended to be Wake to trick us. Si è He curato almost bene. won me over. I should have trusted my gut. I had a bad feeling about him when we found him at the lake. Sì, That certo, insane no? monster cloud came at me in the woods. I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Oh, attento a quello che dici, sai. Esamina i fascicoli nella cella chiusa. Sì, allora avviciniamoci alla cella chiusa. This is the kind of case my ex hated. Non mi interessa. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Che simpatici tutti. Alla città I'm serve gonna deal with ancora. the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Bon, dai, vai via. Dove sono le celle qua? Oh, pedala, vai. Tu. Poi Vitu, sì, sì. Buona lettura, dici. Qua? No, qua. Apri, apri, va. Allora, trascrizione interrogatorio del soggetto Alan Wake, sospetto parautilitario. Ah. Me lo lascio così, così lo potete leggere per i cavoli vostri. Io intanto me lo leggo qua. Ok. Che altro c'è qua? Tutto lì? The lake is a gateway to the dark place. Raccogli. What the hell is a para-utilitarian? Ok, adesso sì. Ordine di slocamento. Ah. Bene. No, non hai capito. Se no. Aspetta. Che altro? Mi dice buona lettura come se ci fosse il mondo da leggere 3 fogli. Tabellone. Cos'hai per me? Wake e il clicca. Dai per me. Fascicolo su Cauldron Lake. Casey aveva il volto di Wake. Portare verso un'altra realtà. Quindi vediamo cosa c'è di la realtà. Come salvare Wake. Presumo. Ce n'è qualcuno di nuovo? La storia. Il clicca. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Aspetta. Makes them permanent. Adesso è quando usciamo. Profilazione che ne abbiamo un po' in teoria. Abbiamo Graffio. Cosa vuole Graffio? Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. È stato bravo, What does he Non l'avrei mai want detto. from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's Ostia. powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Ci ha dato qualcosa? No. Torniamo da loro? Lui era qua, non è che c'è qualcosa?
Chiediamo a loro. Mo? Ma quindi? Con chi? Scorgita un nuovo piano. Sì. Base a? A quello che leggo qua, che non c'è un cazzo però. Guardiamo anche qui che non ci sia un foglietto rimasto che dia senso alla storia. Mi sarò dimenticato qualcos'altro, è uno. Proviamo a vedere, ma... Ah, Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. non si vedeva. Interpreto che sia andare nel tabellone del caso e che ci sia qualcosa. Whale è il clicker. E presenza scura di Barbara Jagger. Dammi I qualcosa need to però. know what information I can still trust. Secondo i file, Will ha già usato per cambiare la realtà. Thor, parlami. Nonno? Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. Ma manca He wasn't Wake. lying. Ci manca Alan Wake. C'è qualche caso nuovo? No. Rimaniamo sempre con il adesso. Parliamo coi butei. Signori. C'è qualcosa sul clicker? Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. Definitely has power. We know that Ok. much. I can come up with a plan. I always do. Inizia però, perché sennò... Deduzione disponibile, ok. Tu vali un cazzo, giustamente. Il clicker come oggetto paranaturale ritengono che abbia dei poteri. The clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Giusto? Però c'è Tom una... knows about this stuff. Maybe he can help. Certo che si può aiutare, nonno. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can Addirittura. use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Tipo? Like getting Wake out of the dark place. Sì. Deduzione disponibile, andiamoci subito. Il clicker... Come salvare Wake? Dimmi I will come. use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. Mi sembra Ecuador. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Dove andiamo? Al museo? I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. Vai. For good. Ho un So piano. we need Wake to fix the story, right?
That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. Sì. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. Stai But I'm zitto. sold. Okay. Parla. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. Mm. You sure you have it all figured out? Claro che sì. Questo è l'inizio della parte finale del gioco. Per raggiungere Golden Lake devi prima salvare la partita. Se scegli di continuare l'esplorazione di altri sarà limitata. Sì, non importa. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. È ora We'll del be there for finale. you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. Ci proverà. You'll need backup. E tu? I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. Io sono What's the l'opera plan for d'arte. that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Perché dobbiamo essere così misteriosi? Porta l'auto a Cauldron Lake. L'auto che non c'è. Tor, Thor? I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. Oro, 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 bravo. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider, a lake of darkness, bringing him into the light. It writes itself. Bene, sono curioso adesso di You still got vedere. it. È che sembra, lo vedo emozionato il nonno, quindi penso di sì. E adesso la domanda è: quanto mancherà al finale? E dove ho la macchina? Mia auto, perché giustamente io cammino, perché vado in macchina nei posti, perché dovrei? E non so quanto ci vuole, quindi vi direi che andiamo avanti ancora un pochino, almeno arriviamo a Cauldron Lake e poi vediamo. Non penso ci manchi eccessivamente molto. Che cazzo fa questo? Per forza. La setta trova il clicker, ma che cazzo dici? La setta. Cauldron Lake, per favore, grazie. Pick up, pick up. David, please pick up. David, David, it's me. Where have you... stop. Come? For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. Minchia. David! Jesus Christ. It's getting worse. Beh sì, per forza. I'm running out of time. Sto peggiorando per forza, l'altro farebbe di tutto. Raggiungi la riva del lago. Ma sapete cosa vi dico? Che lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Cercheremo di finire tutto nel prossimo, quindi l'episodio lo lasciamo qua. È stato un giorno di investigazione, tutto sommato
conclusioni e cose varie. Anche se vi dirò di più, potrei tagliarle un po'. Ma sì, ragazzi, lasciamo l'episodio qua e continuiamo nel prossimo capitolo. Quindi oggi è andata un po' così leggera, senza azione, che ci sarà adesso a brevissimo. Comunque non vi preoccupate, nel prossimo capitolo andremo avanti e probabilmente lo finiremo. Quindi vi dedico pura vita. Un bacione ragazzi e ci vediamo nel prossimo capitolo di Alan Wake 2. Ciao ciao!